নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো মামনি সিটিং সাথে আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো অনেক দিন পর ভিডিও নিয়ে এসেছি। শরীরটা বেশ ভালো ছিল না, এর জন্য ভিডিও করতে পারিনি। তো আজকে দেখো আমার আইটেমে কী আছে, ফিশ ফ্রাই আর ভেজিটেবল ফিশ কারি। তো আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। তো ভিডিওটা আমি শুরু করছি, তোমরা দেখতে থাকো। সঙ্গে মাছ ভাজার তেল। কার কার ভালো লাগে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে, কমেন্টে বলবে। আমার এত ভালো লাগে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে।
আলু বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল। আমাদের এখানে বহুত জোরে বৃষ্টি পড়ছে।